Hello students, welcome back to session 2 on working capital management. In first session, we concentrated mainly on what exactly is working capital, what are the two concepts associated with the term working capital, and types of working capital. In types of working capital, we concentrated on two important types. One is permanent working capital and second one is temporary working capital. In this session, we are concentrating on three important aspects, that is, need and importance of working capital, what exactly is working capital management, objectives associated with it, and at the end, a very important aspect which has got a lot of practical relevance, that is working capital cycle, also known as operating cycle. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್, ಅದನ್ನೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. So excess of current asset over current liabilities indicates what working capital? Net working capital. Then the question arises, to get excess, what we have to do, what an organization have to do? It have to invest on current asset. Organization must invest on current assets to get excess. So there will be net working capital only when organization invest on what asset? More on current asset. Why organization need to invest on current asset? Because, try to understand, that enables the organization to meet its obligation. So that is why so much importance is attached to the concept working capital. So ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ those assets which are in cash form or which can be converted into cash within one accounting period without any lapse in value. So current assets ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ 3 months ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು 3 months ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ 1 month ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ surplus working capital with you. So that's why it enables company to meet its obligation as and when it arises. So ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು obligation ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ highly liquid ಅಂತ ಅರ್ಥ. So liquidity is nothing but ability to meet obligation. If you meet obligation continuously during short period of time, that indicates your liquidity. If you meet obligation even after short period, but that is even during long period, that indicates your solvency. So working capital enables organization to meet its obligation. That's why we need working capital. It enhances goodwill.
So, if you meet obligation, your credit worthiness increases. Your credit worthiness increases indicates what? You can make prompt payment, means you are making prompt payment. As you are making prompt payment, so definitely you start fetching good name with regard to your credit worthiness, with regard to your promptness. So, it enhances goodwill. At the same time, when you have sufficient working capital, it is possible for you to get loan from bank without much difficulty. Because before bank provides you loan, definitely they will look after what are all current assets you are having, what are all long-term assets you are having. If they are satisfied with the assets possession, so definitely they will grant you loan without much difficulty. You can get the loan. So, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ನೀವು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ದೇ ವೋಂಟ್ waste time. So they will grant you quickly. You will also get loan without much difficulty. So this is how working capital is needed by an organization. This is for working capital is needed. The next one is definitely the suppliers of raw material. So before supplying goods to you, whatever raw material you need, so suppliers will concentrate on credit worthiness. Supplier will concentrate on your promptness. They will evaluate your promptness. If they are satisfied with the promptness, so then only they will supply on credit basis and they will, enhances the credit period allowed to you. Otherwise, they will not do that. So, prompt payment to creditors is also possible only when you have sufficient current asset with you. So, you can have a regular supply of raw material only when you have sufficient working capital. So, anyway, we know that working capital is a lifeblood of an organization. Smooth running of a business concern, you need working capital. At the same time, as and when the emergency arises, if any obligation arises which is unexpected, so definitely you can meet those emergencies or you can fulfill those obligations only when you have enough working capital with you. In addition to that, working capital improves prosperity as well as good progress of a business concern. So this is all about the need and significance. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ sufficient working capital ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So it is because of all these positive aspects associated with working capital, ನಿಮ್ಮ business prosper ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ progress ಆಗ್ತದೆ. This is all about need and importance of working capital. ಹಾಗಾದ್ರೆ working capital management ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is what we are studying in this chapter. This chapter talks about working capital management. What is working capital management? It is nothing but effort of the management towards effective management of current assets and current liability. So we know that it is working capital is difference between current assets and current liability. So an efficient working capital management means ensuring sufficient liquidity in the business to be able to satisfy short-term expenses and debt.
So what type of effort you are putting forward to manage your current assets and current liability efficiently and effectively, that indicates working capital management. See, so ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್. Investing less on current asset is also not good. At the same time, having more current liability is also not good. If you have enough current asset, having more current liability is good. But if you do not have enough current asset, having more current liability is dangerous. So that's why investing on current assets has two aspects. One is investing more than required, investing less than required. Both are dangerous. You should manage in such a way that you have not invested more or you have not invested less. At the same time, you must concentrate even on amount of current liability. Are you in a position to make payment to current liability? That must be analyzed. So, how effectively and efficiently you manage both of these aspects, current assets and current liabilities, indicates what? Working capital management. So, what are the objectives behind working capital management? So, you want to have a smooth operating cycle. You want to lower the working capital. Try to understand. You want to get optimum return on current assets. So that's why you need to have an effective and efficient working capital management. So these are the objectives. The key objective of working capital management is to ensure smooth operating cycle. Means the cycle should not stop. It should run. There should be liquidity, enough liquidity in the organization. So only when there is enough liquidity, means when you invest more on current asset, then only, more means not more than the required, enough amount in current asset, then only it is possible to run your operating cycle without any interruption. What is operating cycle? We are going to discuss later. So then, for achieving smooth operating cycle, it is also important to keep requirement of working capital at the lowest. Because if you invest more and more on current asset, at the same time if your current liability increases, so there is no use of having more current assets. You have to meet the current liability out of current assets. So you have to see that your operating cycle you should ensure that there will be smooth flow of operating cycle with minimum working capital, not maximum. At the same time, you should concentrate on minimizing interest or cost of capital. Because how you finance your current assets? You can finance your current asset by relying on loan, short-term loan. Try to understand. Current liabilities are the sources of your current assets. So, those current liabilities which are the sources of your current asset, for that you need to pay interest, which is cost to you. So you should see that cost should get minimized. In such a way you have to manage the working capital. At the same time, if you have excess current asset with you, so you should concentrate on investing those excess current assets so that it will generate profit for you. So these are the objectives behind managing working capital. One is you have to ensure smooth operating cycle with low working capital, with less cost of capital and more return on current asset investment. So these are the objectives behind working capital. Now the next concept and the last concept of this session is working capital cycle, also known as operating cycle. What is operating cycle or working capital cycle? Try to understand, which is very important even to solve practical aspect associated with this problem. Idr bagge jaasti concentrate ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್? It's a length of time between outflow and inflow of cash during business operation.
It is the time taken by firm for the payment of material, wages, other expenses, entering into stock, realizing cash from sale of finished goods. In short, the working capital cycle is the average time required to invest cash in assets and reconverting this cash by selling assets produced. So this is all about operating cycle. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ cash by selling that asset produce. So that constitutes working capital cycle or operating cycle. So it means, see, you want to run your business concern. You need what? You need cash. That cash will be invested where? In raw material, work in progress. Try to understand. So you will invest that cash on raw material. Raw material will get converted into work in progress. That work in progress will converted into finished goods. That finished goods means goods ready for sale. You will sell on cash basis, you will get immediately. You will sell on credit basis, you have to wait again. That credit sale should again converted into cash. So see, cash, raw material, work in progress, finished goods, debtors, again cash. So time taken to convert cash into raw material into finished goods raw material into work in progress into finished goods into debtor into actualization of debtor, means conversion of debtor into cash. This time taken to convert cash into cash. See, first you need cash to invest on raw material. Then it get converted into work in progress, finished goods, debtor get converted into cash. So cash into cash. Time taken by organization to convert cash into raw material, into finished goods, into debtor, into cash. This time is nothing but operating cycle. See, it is there in the next paragraph. Time taken by an organization in converting cash into raw material into work in progress into finished goods into debtor, and debtor into cash is nothing but what cycle? Operating cycle. The length of operating cycle determines what is the working capital required by you. Larger the length, definitely. So highest working capital is required. So that's why working capital cycle determines how much an organization have to invest on working capital. Again, the cycle vary from one organization to another organization depending on nature of the organization, size, production policies, manufacturing process, the impact of fluctuation in trade cycle, credit policy followed by the organization and suppliers of organization, terms and conditions that organization will undergo as and when it purchases goods or assets. All these creates impact on working capital cycle. That's why it varies from one organization to another organization. So this is all about operating cycle. What are the components of operating cycle? How to calculate it? That we will see in the next class. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಂತದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ 30 days. Another organization, similar type of another organization is 50 days. So if operating cycle is lengthier, you need more cash, means your cash get
held up somewhere. You cannot convert it to cash again immediately. So that's why you need more working capital. So higher the length of operating cycle, if it is higher or the larger, so definitely the working capital required by an organization increases. So why it varies from one organization to another organization? Because of certain factors such as nature and size, organization nature enu, size enu, organization production policy enu, manufacturing process enu, organization ge trade cycle inda ಏನು impact ಆಗ್ತದೆ, organization ನ credit policy ಏನು, organization ಬೇರೆಯವರಿಂದ purchase ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ credit policy ಏನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಟಿಲ್ ದಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.